Lord, we thank you. We give you honor. We give you praise. You alone, God, you deserve it. Manda shikabaya. Jesus. Siyabonga moya ingcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Shanda rababa katata basika. Jesus. Sendelele baya handa sika maka. Thank you, Master Jesus. Yikamanda yes, labashaka Jesus. tatadabo yeke. Yibaba ya katalabasika. Bayete. Ribaba ya handa sika. Yes, Lord. Jesus. Yes, Jesus. Oh, Father, we hallelujah. thank you for your glory, for your mercy. Jesus. You deserve the glory. We deserve the honor. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sisinikeza wena. Wena wedwa uNkulunkulu. Wena wedwa. Odinga ukuphakanyiswa kulesi sikhathi. Siwaphakamisile amagama. Kodwa lakho belingakaphakanyiswa. Yasanda shikamaya. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ngizwa amandla amakhulu kule ndawo. Yes, Lord. Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ngizwa amandla kaNkulunkulu kule ndawo. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yandala baba 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 baba. Ikata ta 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 ta. Shaba baba 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 baba. Hallelujah. Ibabaya handala baesha. Ikamayanda labosha. Yebe chikabaya. Ibabaya handasika. Yes, Lord. Yes, Jesus. Father, we thank you. Father, we give you all the glory. Praise the honor. Holy Spirit, Father. Yes, Lord. We honor you, Holy Spirit. Holy Spirit, take over. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Holy Spirit. Yes, Lord. Yes. 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 Yes.
Thank you, Jesus. Asihambe ngokuhlela kwethu, bathi sihamba ngokuhlela kwakhe. Thank you, Jesus. Silalela yena senze lokho ngoba ukuhlangana kwethu sisodwa siphume futhi sisodwa akusizi kodwa kubiza ukuthi sihlangane ekhona. Yes, Lord. Ukhona la endlini. Jesus. Usimakade ukhona. You are wonderful, God. We thank you so much. Akafikile nathi kodwa ukhona. Shandala bahanda Bishop I respect this man. Ngemvumo yakho Bishop ngicela bonke abefundisi osebenza nabo beze la ngaphambili ngokukhulu ukusheshsha. Moya ingcwele khona into ayishoyo. Bonke abalimi noma awusiyo umfundisi umshumayeli noma umvangeli emvuma kaBishop ngicela nize la ngaphambili. Bishop ulungile la ekhona. Myaka talabasa rekandala basiyanda. Yes, Lord. Khona uNkulunkulu into ayishoyo la enlita khona. Shalabaya handasika. You need more power. You need the strength. So qhubeka. Thank you, Jesus. Shandalabaya. Angazi moya ingcwele uthini. But ngikhuluma lokho akakushona. Khuluma lokho akakushona. Thank you, Jesus. Uma kuzokhuluma mina uNkulunkulu athule. Thank you. Yes, Lord. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Ngifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu unethembile ngalama branch uBishop anikeze wona. Thank you, Jesus. Ukuze aqhubeke azale imphefumulo ukuze akhule. You need a time like this. Thank you, Jesus. Manda shalabaya. Yekethelebo sikamaya. Again bheka uNkulunkulu nikhohlwe ifrustration yasemabandleni. Ngiyazi ukuthi abazalwane abaniphathanga kahle unyaka wonke. Benilala kwesinye isikhathi nifuna ukugive up. Thank you, Jesus. Bekunzima. Kodwa namhlanje umoya ingcwele uzonduduza. Yes, Lord. Ay. Epic choir again it reaches to the highest mountain. Come on, Kaya. Ngiyacela nivala amehlo la nikhona. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, ngiyacela Bishop. Sibeke isandla phezu kwakho.
Yes, Lord. Ubanikeze istrength sonyaka olandelayo. Yes, Lord. Jesus. In the name of 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 Jesus. Name of Jesus. In the name of Jesus. The name of Jesus. Ushers, please. Receive power. Receive. Name of Jesus. The power. The power, the strength. The name that is above all other name. Ikamelina Mansa. Jesus. Take it in Jesus' name. Receive the name. Receive the power. Receive the strength. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. Ikamelina Mansa. Ikamel Kablamaketa. Ikamel Fulia. Yes! Receive this! Take this! In the name of Jesus! Fulfill in the Holy Ghost. Ikamel in the Manta. Ikamel Fulia. Ikamel Ikamel in the chest. Ikamel in the chest. Just the power of Jesus. Come on the chest. Come on the chest. Come on the chest. Take it. Come on the altar. Yes. Come on the chest. Receive the name. Yes. The power of the Holy Ghost. The power of Jesus. The power of Jesus. Receive the name. Receive the name. Take the name. Yes. Abefundisi bonke akabaholayo beno Lady Bishop
Dinzuza umama wethu ingceke zonke ezihola leli bandla lesebenzisela namakhosikazi azo nemndeni yabo nebandla lonke ngiyalibingelela egameni lika Jesu Kristu amen. Angilibali ukubingelela umfundisi Myaka onkosikazi wami okhona phakathi kwenu nesebenza naye kule nkonzo uNkulunkulu ayibeke kuthina. So bazalwane bingelele zonke ihambele ikhona worship team phathi ohlelo bonke abanye ngiyababingelela kunenduna phakathi kwethu ayisalute induna nabanye abayizimenyo siyababingelela egameni kaJesu kakhulu sibingelela umoya ingcwele simshayeleni izandla khona phakathi kwethu. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Bishop angibonge kakhulu ukungihlonipha unginikeze ipulpit yakho. Ngiyezwa kunomlilo omangalisayo kule pulpit. Ukumala kuyashisa. Kuyashisa bazalwane. Nami ngizosheshe ngisuke la. Hallelujah. Hallelujah. Sithatheni amaBhayibheli ethu. Angisezokhuluma into eyiningi uNkulunkulu sekhulumile. Bengithi sizoqala ku verse 1 but isikhathi nenesenu isikhathi nami nginesami isikhathi noNkulunkulu unesakhe isikhathi. Kuyiqiniso ukuthi esenu mhlambe siningi kodwa esami nesikaNkulunkulu sifishane. Asangivumele sizofunda nje uverse 12 1 Samuel chapter 7. Bishop ke usekhulile. Bishop manibuya emhlanganweni eShowe uyasho ukuthi igama lakho lifike laphakanyiswa emhlanganweni ukuthi uzosikhonza. Kodwa ke angakakumeme isimemo sazolandela formal invitation will fall. Ngahlala nami ngilindile. Hallelujah. Kuthe ngingasazi kwafika iposter isiphelele. Angazi ke noma wayesho yona. Hallelujah. Ngase ngithi hayi phela ubaba wami. Noma kungakhona ukukhona ngizokwenza sure ukuthi ngiyalihlonipha usuku alushilo. Hallelujah. So ke ingakho ngingakho ngithi angibonge kakhulu baba. Angibonge kakhulu mcocwa ipulpit yakho le. Akufanele noma ngabe ngimlapha phezulu fanele ngabe nilethe ipulpit encane nayibeka la. Sihloniphe ubaba bazalwane. Ubaba isitulo sika baba siyohlala siyisitulo sika baba. Amen. Thina sizingane silunge khona la. Alibonge igama lika Jesu. Nokho ke mengibuka iposter ngiyabheka ukuthi inayo yini team mhlawumbe okufanele umuntu akhulume ngayo. Ngathola ukuthi yini be on and off. Ukuthi bafuna ngikhulume ngithini labazalwane. Ngathola ukuthi akukho okuspecific abathi angikhulume ngakho ngase ngibuza kuNkulunkulu ukuthi Nkosi wena ufuna ngithini.
wathi uNkulunkulu bayabonga nje. iThanksgiving bayabonga. Hallelujah. Osenginikeza le scripture esosifunda manje. Ngicela ungifundele verse 12. Ncwadi kaSamuel chapter 7 verse number 12. Fundeka kanje egameni lika Jesu. uSamuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpa neSheni, waqamba igama lalo ngokuthi iEbheni Ezeri, ethi kuze kube manje uJehova usisizile. Awuphinde. Verse 12. uSamuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpa neSheni, waqamba igama lalo ngokuthi iEbheni Ezeri, ethi kuze kube manje uJehova usisizile. uJehova wenze njani bazalwane? Mhlambe ngamakhulu nje amabomo ake sibuke abantu mawushumayela ngeOld Testament mhlawumbe ungasayi kweNew kuba sengathi akuphelele. 1 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. Sivele siliphelelise iBhayibheli. Empeleni in Old Testament shadow ye New Testament. Esikubona kwi-Old Testament kubikezela ukuthi khona okuzayo kwi-Testament elisha. Yes. Kahle kahle igama Testament lisho a covenant. uNkulunkulu wayena covenant nalabazalwane. Ayangagcina ngale kodwa yaqhubeka yapheleliswa na uJesu uqobo. Funda verse 3 and 4. Ngoba seKorinte bokuqala chapter 10 verse 3 and 4. Verse 3. Bonke badla kudla kunye komoya. Benze njani bazalwane? Kudla komoya. Yes. Bonke baphuza kuphuza kunye komoya. Baphuzani bazalwane? Yeah. Ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu. Idwala kwakungubani? UKristu. Idwala lenze njani labalandela? Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ukhuluma noMose uthi Mose shaya itshe kuphuma amanzi. Uma uMose eshaya itshe kwaphuma amanzi ase abalandela. Yo. Lithi iBhayibheli lo 40 years uIsrayeli ehamba ehlane wayelokhu ephuzela amanzi abalandelayo. Yo. Hayi mina ngazi noma ngizwakala la endlini. Kunamanzi ababewashaya edwaleni. Lithi iBhayibheli lamanzi aphenduka umfula. Lo mfula wabalandela bahamba nawo abaphindanga beswela amanzi. Likhona ibandla la endlini. Ngoba uNkulunkulu uma ekuthatha la kuthatha khona uyakuprovide
zinto akunikeza zona lezo zinto kube ezakho, lezo zinto zizokuphilisa. La esifunde khona lithi iBhayibheli umprofeti uSamuel uma efika ebona umphongolo kaNkulunkulu ubuyile umphongolo kumaFilistine, elithi iBhayibheli wake wahlala for 7 years umphongolo kaNkulunkulu usekuthunjweni, umphongolo kaNkulunkulu ungekho kubantu, umphongolo kaNkulunkulu ungekho kuIsrayeli, umphongolo kaNkulunkulu usezizweni. Lithi iBhayibheli ngesikhathi umphongolo kaNkulunkulu ususiwe, uIsrayeli waqala wakhonza iThixo ngoba umuntu uyayifuna into azoyikhonza. Waqala wakhonza iThixo, waqusuka umprofeti kaNkulunkulu wabatshela ukuthi abalahle zonke iThixo. Alibonge igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli eqaleni uma amaFilisti elwa noIsrayeli, uNkulunkulu wawanikela uIsrayeli kumaFilisti, wafa abantu abawu-4,000 ngesikhathi esisodwa. Kwacaca ukuthi uNkulunkulu akekho kubo. Yaphinda yalwa impi, kwafa 75. Kwacaca ukuthi uNkulunkulu akekho manje kuIsrayeli. Kuqala uma izimpi zilwa, kwakufanele ukuthi ukuze kubonakala ukuthi inqobile, kufanele ithathe ipossession yalelo zwe, ithathe amakhosikazi, ithathe ingane, ithathe impahla, ithathe konke, ukuze kubonakala ukuthi bona abanqobile. NakwaIsrayeli kwafanele ukuthi bawuthathe umphongolo ubuye ngakubo kube owabo. Siyezwa ukuthi base bawubeka nama-shrines abo, oDagoni ngelinye ilanga kwasa izandla zinqamukile ngoba waye asosiwethwe nomphongolo kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akahlangani nezinto ezingezona ezakhe. Konke okungesikho okungaphelele kuyacaca. Myaka ukhuluma ngokuthi kunevangeli lamanje esesingene kulo. Abanye bethu sithi noma sibabuka ku1KZN, kodwa kucaca ukuthi leli litemporary. Bazalwane, lithi lenkosi umphiko uKristu usefikile ezweni. Okwethu ukuba sihlakaniphe ukuze sikwazi ukuhlola omoya. 1 John 4, hlolana omoya. Bonke omoya bangavumi Kristu lenyameni, labo moya akusiba bakaNkulunkulu. Angikoqe bemfishane umntana ekhaya Bishop. Hallelujah. Lithi iBhayibheli indoda kaNkulunkulu yakhala ikhalela isizwe sikaNkulunkulu. uNkulunkulu wase wezwa
noma abantu basebefile noma amadodana asefile kodwa uNkulunkulu wakhumbula ukuthi lo okhuleka manje yilo engake ngambiza sekuthule is prophet osingasekho no Eli esemdala umbono sekuyinto efile kamemeza umfana engalasi nephimbo lami wagijima waya ku-Eli ecabanga ukuthi ubizwa u-Eli kanti ubizwa omdala weyinsuku. Oh haleluya. Baba ukhumbe cela uNkulunkulu sonke uNkulunkulu mayisibiza sasingazi ukuthi uyasibiza ngake ngaresista nami alibonga igama lika Jesu. Oh haleluya. Wakhumbula uNkulunkulu ukuthi lo sisuka kude naye ake ngimlalele wamlalela uthe uma uNkulunkulu esezwile wa release isibusiso phezu kwakhe wasibona wasizwa wasethi ngeke ngingamkhumbula uNkulunkulu. I have to do something to honor the Lord Almighty. La ngizobeka itshe. Abantu babona itshe kanti akabekulona itshe ubeka uJesu. Ngoba into ayiphelele uma uJesu engekho. Shandarabasaka rekandaya handa sikamaya wabeka itshe wathi ngizoliqamba igama ngithi lalitshe uEbeneza ngoba inkosi isizile kuze bayilesi sikhathi sila esikhona ngoba sisizwe inkosi. Akusikho kwethu ukuhlakanipha akusikho kwethu ukwazi kodwa okunje ngeke kwenziwe umuntu lokhu kwenziwa uNkulunkulu. Ake ngijike ngikhulume nani. Ngikhulume nani ukuthi namhlanje sizothi Nkosi uhambe nathi zonke lezi nyanga. Yes bekunzima. Yes kwesinye isikhathi ebekhona amaphimbo asitshela okungafani lesikutshela ubaba. Ebekhona amaphimbo ethi wena usahlaleleni kubaba uNzuza. Alibonga igama lika Jesu. Engani lo baba usaphethe ivangeli elidala. Yini ongayitshelwa umuntu omdala sifunela manje thina. Alibonga igama lika Jesu. Kodwa wabekezela. Yingakho namhlanje yingakho uNkulunkulu wakhe ekuthwalile kwaze kwaba manje. Namhlanje sizobeka itshe kule ndawo nakulesi sikhathi ukuthi inkosi yambe nathi kwaze kwaba la. And inkosi ayilenzi iphutha. Uma ihambe nathi ngo-2023 nango-2024 izohamba nathi. Inkosi esikholwa yiyo inkosi elalelayo, inkosi enothando. Alibonga igama lika Jesu. Ngithi mina qinisela sekuzolunga. Qinisela uNkulunkulu nawe. Uma yena engakithi ubani ongamelana nathi. Alibonga igama lika Jesu. Lithi elingenhla verse 28 lapho athi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Wena ubizwe ngokwecebo likaNkulunkulu hayi ngokwecebo likaMshazi. Umshazi walalela uNkulunkulu. Uma ememeza kumemeza yena umemeza uNkulunkulu okuye. Oh haleluya.
uma esakhola vuma ngoba walalela iphimbo likaNkulunkulu. Ngiyayikhumbula imoto sikuka iphela, ngiyakhumbula izinto singahlangana, ngiyakhumbula unesudi eyodwa baba. Oh hallelujah, eyayithi ayifane nalo thayi, uyigqoke ubekezele kunzima. Hallelujah, imoto yaguga yaphela. Ngeke ngiyibone naseyithombeni ukuthi ayinawo ngisho ama-wheel cover, ama-wheel caps, into eyenza imoto ibe yinhle. Kodwa ngenxa yomgwaqo waseBhukhanana kwagcina engasena, ngicabanga ukuthi yayibuye eThekwini ekhona. Alibonge igama likaJesu. Kodwa yahlala kuNkulunkulu, yamfuna uNkulunkulu wayo. uNkulunkulu namhlanje uyibeke la ayibeke khona. Bekufanele uhlale, bekufanele umazise, ngoba umise uNkulunkulu phambi kwakho. Ngoba uNkulunkulu akanakusibiza sonke, kodwa uzobiza abathile athi abashiye. Khona kade babizwa, kodwa kunzima ukushiya. Yena wavuma washiya. Alibonge igama likaJesu. Ngithi mina namhlanje sikule ndawo sizobeka itshe, sizobeka itshe. Lithi ka iBhayibheli akabekanga itshe kuphela, kodwa kwaba nanomnikelo akawubeka to honor God. Ngoba uNkulunkulu uma ungakakhiphi okusenhlizweni wakubeka kwi-altar akakeneli. Phela uma ufuna ukubona umuntu ukuthi ukuthanda kangakanani, uzombona ngalabafana. Nabathanda uNkulunkulu nabangamthandi uNkulunkulu siyabazi, ngoba sibabuka emnikelweni base liyathula manje. Sibabona kuphi bazalwane? Ma ungakaqala ukunikela, ngitshela unkosikazi wami ngihleli lapha ubiyele echaza enye indoda la endlini engeke ngiyikhombe ukuthi yenzani kubani. Nithi mina le ndoda inemfihlo. Qhubeka nceba kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzokuphakamisa. Lento oyenza kubantu ayenziwa wena, yenziwa uNkulunkulu, uyenza ngawe. Uthe uNkulunkulu ngesikhathi wena unikela yena uzonaka okwakho. Praise the Lord. Ngithi mina la endlini namhlanje kufanele kubonakala abantu abazobeka itshe. Nikhona bazalwane? Alibonge igama likaJesu. Iqiniso kumnandi sizovala inkonzo, kodwa sizoba sivale kahle. Mangabe itshe esizolibeka namhlanje singalibeki nomnikelo ukuthi lo mama lo, oh haleluya mama, lo mama lo wayekhala, angwazi noma usakhala namanje, kodwa into engamduduza ukuthulula inhliziyo yethu abone ukuthi kanti niyayibona into akayenzayo. Alibonge igama likaJesu. Ngithi mina namhlanje sizobeka itshe elinguKristu, noma yini eyenzekayo kulesi sikhathi esiya kuso. Sikwi-first eve manje sinika izinto ezizokwenzeka. Noma yini eyenzekayo, uma itshe likhona akukho lutho lizokwenzeka kithi. Oh hallelujah. Kuthiwa itshe lake lavalelwa ethuneni for 3 days and 3 nights. Alibonge igama likaJesu. Lithe uma salivalelwe kwakhumbuleka ukuthi lalithe 3 days 3 nights. Bagijima oMaria
no Martha no Peter begijimela ukuyobheka ukuthi uvukile yini na. Oh hallelujah. Kwasho ukuthi itshe lelebelila ngaphakathi noma itshe likhona emnyangweni wethuna kwafuneka ukuthi lidede uma itshe salifuna ukuphuma. Obazalwane khona into engifundile kulezi insuku ukuthi abafowethu nodadewethu njengoba bengabazi uNkulunkulu ngalendlela ingoba uNkulunkulu abamazi. Bazi ukuthi uNkulunkulu umuntu, bazi ukuthi uNkulunkulu uneyinyawo, uneyindlebe, unakho konke, kanti uNkulunkulu akanasiqalo, akanasiphetho. Abanye baze bakhothe izwi bathi lo uNkulunkulu onjani uma ethi obone mina ngeke azaphila. At the same time athi Moses ngizongena emfantwini wena bese uyadlula. Bacabanga ukuthi kwangena umuntu ofana nami kanti uNkulunkulu wafaka iphathi ethile yakhe ngoba uNkulunkulu ayikho into engamcontain. uNkulunkulu bazi, uNkulunkulu phakeme, uNkulunkulu ujulile. Alibonge igama lika Jesu. uNkulunkulu mephenyele uhlangothi oluthi kuphelele lokho. Yakhumbula entabeni iHoreb lithi iBhayibheli uMoses eluse izimvu zomkhwe wakhe uJethro wabona isihlahla sivutha singaqini. Amanye amaBhayibheli athi ingilosi yenkosi yakhuluma, amanye athi uNkulunkulu wakhuluma. Ngoba uNkulunkulu methanda uvela engelosi, uma ethanda uvela yizwi. Oh hallelujah. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu obazi. Ingakho mesiza kuye fanele size newonke lethu. Masize newonke lethu. uNkulunkulu wethu sibusise sikhulu siza kithi. Alibonge igama lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu osihloniphayo ke nokho isikhathi sesidlule ngo10 seconds. Sengiyaqeda. Hallelujah. Hallelujah. Ngithi mina namhlanje sizobeka itshe lelotshe linguKristu. Uma siqeda ukubeka itshe sizobeka umnikelo. Oh hallelujah. Umnikelo kaNkulunkulu. Uzodliwa bani umnikelo kaNkulunkulu? Uzodliwa indoda kaNkulunkulu. Uzodliwa indodakazi kaNkulunkulu. Obazalwane usiphatha kabi ukubona lo mama. Jabulile ukubona ugqoke ijazi. Amen. Naseposteni engithunyelwe yona ithi Mrs. Akusiyo uMrs lo bazalwane. This is a lady bishop. Angazi noma ngesinto kuyisho leyo. Awudinga ukuxoxa. Uvele uNkulunkulu waqualify. Ingane zakho zonke lezi. Hallelujah. Hallelujah. Yabona usonto nabanye ingane zakwaNzuza akufanele zigqilazeke ibandla lengaka. Kufanele benze ngoba bethanda, ngoba behonorisha abazali babo. Kodwa kumsebenzi webazalwane manenza lokho nizobe nikwenza anikwenzeli yena kodwa nenzela uNkulunkulu. And uNkulunkulu uyena ozonibo ngesikhathi yena ethi uNkulunkulu akubusise. Mfundisi uNzuza ujwayele kakhulu ningixolele mangithi umfundisi.
ukuthi phela mina ngimaze umfundisi kuyophuza ukuphela kodwa kahle kahle ubishop ngajabula baba mase ngizwe ukuthi usubishop. Hallelujah. And ngifuna ukuchallenge ibandla lakho ukuthi sekusele into yodwa ukuthi liqhokise ukuze mawuphakathi kobishop uzizwe uphelele. Hayi la endlini akazugqoka mele endlini uyogqoka uma ethanda kodwa uma emenyiwe enhlanganweni yamabishop akufuneki phela eqhamuke nje ngothayi engathi insizwe esencane yomfundisi. Khuluma mina sekushiya ukuthi ngifirstborn yakhe akekho omunye ongamkhulumela, akekho ongamkhulumela. Osonto uma bekhuluma nizothi bayadelela bayaphapha, fanele khulume mthini. Bafundisi akaqoka umfundisi nami ngaqoka ngigqoka uhalf. Indodana yami iyaqoka ngoJune, gqoka full senkingeni manje. Ngethukile uma ngibona iposter ufaka isithombe sami ngigqokile ngithi mina awu sezali bishop manje. Ufuna ngifike ngigqokile ngeke ngigqoke. Kugqoka makusetshenzwa okunye. Alibonge igama lika Jesu. Kodwa bekuzoba njani ngingena la endlini ngigqokile yena engagqokile? Bekuzoba ubani omdala mina? Nisho njalo phela. Alibonge igama lika Jesu. Ngiyamchallenge. Ngiyamazi akasiyi umuntu okhuluma izinto. Hallelujah. Kodwa uyayithanda izinto ezinhle. Alibonge igama lika. Ngisenkingeni. Yesu. Ngisenkingeni indodana yami iyaqoqa. Fully. Uyaphoqa ukuthi ngiqedele before June. Ukuze mayiqoqa ngibe nami ngiphelele. Sobe sina ibishop. Ngiyamchallenge ukuthi ngoJune ebe yikazi. Ake ngizomakhwela ukuthi sihamba ndawonye. Hallelujah. Phela mina uma sengigqokile noma ngigqoke ngaphelele mangiqhamuka nobishop iasha lisithatha mina liyongihlalisa phambili asale. Kumnandi lokho. Kumnandi. Noma ngathi ngichaza kangakanani bothi no uzosala echazela laba abanye woze sibe sihamba. Praise the Lord. Angithunyiwe ubishop umane wangimema. Kodwa ngisho into uNkulunkulu akayibekile kimi. Hallelujah. Asigqokela ukuphakama. Kodwa sigqokela ukuthi uma sifuneka endaweni eyifanele neyigqokile nathi siqualify. Praise the Lord. Bishop, ngithe isikhathi sami siphelile. Ngiyacela baba uze phambili. Yalezi wash. Lesikhathi sami siphelile. Alibonge igama lika Jesu. Hallelujah. Oza bishop. Ngiyambona ukuthi hayi engathi kusemnandi. Hallelujah. Mina ngiphela la. Bawuthi uyayiqhuba. Ngiyanthanda bazalwane. Ngothando lika Jesu uNkulunkulu wethu ube nathi. Siyabonga kakhulu. Baba